would just like to thank you for agreeing to testify before the commission today. I would just like to go through some housekeeping rules with you. The witness saying that he is not hearing what the counsel is saying. Are you hearing me now, witness? Yes, I'm here. Then I'll start again. I just wanted to welcome you to the commission. Yeah. And to thank you for agreeing to give your testimony this morning. Yes. As you know, my name is Sagar. We've already met. And before you start your testimony, I would like to go through some few housekeeping rules with you. In view of the simultaneous interpretations that is going on in the local languages, kindly take very short and clear statements and leave a short gap between my questions and your answers. The overriding consideration when you testify before the commission is your duty to tell the truth. Before we begin, I would just like to take you through the different topics we'll be covering in your testimony today. We will look at your initial diagnosis as an HIV positive patient. Your state of health at the time, as well as your experience of the Presidential Alternative Treatment Program, how the program was conducted, how you were treated with the others that you shared the same program with, how that particular treatment was administered, and the effects of the treatment on you and others. We will conclude by examining the general impacts of the treatment on your health, life, and that of your family. The commissioners will have an opportunity to ask you some questions before you are given some time to give your final remarks. Do you have a copy of the protected information sheet that I gave you this morning in front of you? Yes, I have it here. Please confirm that your biographical details Yes, it's all there. Thank you. Mr. Chairman, we would like to submit the PIS into evidence as Exhibit 148 before we continue. Chairman, dañ bëgg joxe nak li nga xamne modi kayit bi nga xamne mom la binda bu ko defé ñu bolé ko ci kayiti sédé yi. Council request granted. Thank you very much, Mr. Chairman. Are you ready to begin, Mr. Witness? Sédé bi nak paré nga nak pour ñu door. Yes. Can you kindly confirm to the commission how you were first diagnosed, where and when? Di nga mëna wéralal nak fi ci commission bi yow doomi jangoro HIV bi kañ lañ wax ne yang ko amé ak fan la ñu ko waxé. Fajikunda. At Fajikunda. Where in Fajikunda? Ban bor ci Fajikunda? Job hospital. At the hospital.
Can you tell us whether you were diagnosed with HIV or AIDS? Di ñu mëna wax ndax dañ wax ne da nga amé doomi jangoro HIV bi wala da nga am AIDS febar bi ci bopam? 1 and 2. What? 1 and 2. 1 and 2. Are you saying that you were diagnosed with HIV 1 and 2? Da nga Yes. bëgg wax ne doomi Yes. jangoro HIV 1 ak 2 yëpp mu leen nga wax ne mom nga am. Yes. Was this diagnosis confirmed in another hospital or medical facility thereafter? Ndax biñ la ko waxee nag am na feneen beneen lopitaan boo xam ne wéralal nañ la ko ne yaa ngi ko amee. Now, Lima MRC. Yes, I went to the Medical Research Council, MRC. Can you tell us what happened after you were diagnosed at Fajikunda as well as MRC? Dañ ñu mën a wax nag lan moo xew gannaaw buñ la waxee ne da nga am doomi jàngoro HIV bi ca Fajikunda ak ci MRC. When you are alone, Mangapu Yoga Birkama Health Center. After getting the information from this end here, I decided to go to the Brikama Health Center. Carry on. Egalil. Dr. Sabali. To Dr. Sabali, Being able for Moy Japale Chief Wallo fight. when we went to him, he was the person who helped us with the treatment. And can you tell us what kind of treatment you were assisted with? Dañ ñu mën a wax yan façon yi faj lañ leen doon fajee foofu. Fayingeran Fayimay Wale ARB. Well, the treatment we received from that end was the ARV. Are you referring to the antiretroviral drugs? Ndax mooy li ñoo wax antiretroviral garab boobu la. Munanaka. Yeah, it could be. Could it be or was it the case? Moom la wala mun naa doon ne moom la. Man kay garab yi ñu leen jox ARB lañ koy wax te moom laa doon jëfoo. Well, me, the medicines I was giving were called ARV. That's what I was using. I can confirm that the ARV is the antiretroviral drugs. Waaw man tam bon ma wéralal la ne ARV mooy li ñoo wax antiretroviral. And do you know what these drugs were supposed to do for you in relation to your illness? ARV boobu xam nga lan la doon def ci yow ci sa wàllu feebar bi. waaw lala wàññi jàngoro doole jàngoro bi ci biir yaram. Yes, I was told that it will reduce the prevalence of the virus in my system. Do you know whether or not it was supposed to actually be a cure to your disease or not? Ndax xam nga ndax garab boobu daf doon faj sa feebar bi wala déet. dina ko naanee daal yaram bi mu ngi am ay tane. Yes, after taking these drugs, I started to get better. But do you know whether or not it actually destroyed the virus, the AIDS virus, in your body? Or was it still there and it only reduced the impact of it? Ndax xam nga ndax garab boobu dafa xeex doomi jàngoro bi ci sa yaram bi wala dafa wàññi doole bi. bi ma ko commencé di naan daal yaram bi na ma daan méttee ak bi ma ko commencé di naan wàññeeku na bu baax a baax. When I started taking these drugs, initially the pain I used to have in my body was drastically reduced. Do you know whether under conventional medicine there was a cure for AIDS or HIV? Ndax xam nga ndax ci garab yi nga xam ne mooy garabi tubaab yi amoon nañ garab boo xam ne dafa faj li nga xam ne moo di doomi jàngoro bi. non man affaire bi leerut moom daal. Well, this is something that is not very, very clear to me. So after your initial diagnosis, can you tell us what happened thereafter? Gannaaw buñ la waxee nag ne am nga doomi jàngoro bi ba pare mun nga ñoo wax lan moo xew ak gannaaw loolu. bi ñu xoolee dama gëm yàlla rek xam na feebar bi lu yàlla di joxe la daal. Well, after I was informed about the diagnosis and what it is all about, well, I decided to take it that this is something that Allah decided on me. You've also mentioned that you went to Dr. Savali at the Birkama Health Center. Is that correct?
wax nga fi tamit ne da nga demoon ci docteur Sabali ci lopitaani Birkama bi ndax noonu la. waaw noonu la nekk. Yes, that's true. Do you know the particular name of that facility? Lopitaan boobu ndax xam nga naka la tudda. Health center. Fankanta. Health center. Health center. Health center, health center. It was called the Birkama Health Center. What happened after that? Did you go anywhere else to seek treatment? Gannaaw foofa nag demaat nga feneen pour faju. Naa bi ma nekkee foofu so balaa may dem foofu treatment yaay jame bi laa déggoon mu ne bu ma daf dee faj feebar bi daal. Yes, after going to the health center, I also heard that Yaya Jammeh is also curing this disease. Can you remember when you were actually diagnosed and when you heard about Yaya Jammeh's treatment? Ndax mun ngaa fàttaliku kañ lañ la njëkk a wax ne danga am doomi jàngoro bi ak kañ nga dégg mbiri faj Yaya Jammeh bi. biñ ma ko waxee ak bi may dem ci Yaya Jammeh booba yëgal nañ ma ne so lifin bi ARV bi dama ko war di naan suba ak ngoon. Well, after I started the treatment from the health center, they told me to be drinking these ARV medicines in the morning and in the evening. My question was, when were you actually diagnosed and when did you hear about the treatment that the former President Yaya Jammeh was giving? Li ma laajte mooy kañ lañ la njëkk a wax ne danga am doomi jàngoro bi ak kañ nga dégg ne Yaya Jammeh mu ngi commencé di faj feebar bi. xam nga Yaya Jammeh bu daan def wàllu faj bi daf ko daan def ci télé di wax mbooloo yëpp daje so ñu bëri di ko déglu daal. Well, when Yaya Jammeh started this treatment, it was televised, so many people saw it, and a lot of people were also listening to the programs. And is that how you actually got to hear about it? yow noonu nga déggee faj Yaya Jammeh. Yes, that's how I came to hear about it. Can you tell us what you actually heard and from whom? ñu mun a wax lan nga dégg ak ci kan nga ko déggee. ci wàllu faj. waaw faj Yaya Jammeh bi. faj Yaya Jammeh man kay bi ma ko déggee ci laa demal sama bopp foofu. try ba yàlla def ñi jàppale ma dugal ma foofu. Well, when I heard this news from the TV, I decided to go there. And when I reached the place, they decided to help me and enroll me, and I started the treatment there. Can you tell us who you saw speaking on the TV and speaking about this cure for AIDS? ñu mun a wax kan nga gis mu ngi ko wax ci télé bi ak lan la doon wax ci mbiri faji AIDS bii nii. non gis naa Fadjata so gis naa am ñu bëri ñaar xame naa leen foxoon. Yes, I saw Fadjata and a lot of other people also, I saw them there. Which Fatu Jata are you referring to? Is it the witness that testified before the commission some time ago? Ban Fatu Jata nga wax mooy seede bi fi ñëwoon bu yàggul fii fi joxe seedeem fii ci TRRC. Yes, just recently. Please speak up, witness. We would like to hear you clearly. Mun nga ekati sa kàddu tuuti ndax ñu mun laa dégg bu baax. Did you actually hear the president himself, Yaya Jammeh, then say anything on either TV or the radio? Ndax Yaya Jammeh ci boppam président ba woon dégg nga moom ci boppam mu ngi wax ay kàddu ci radio bi wala ci télévision bi. Waaw moom daf daan wax ne da do faj. Yes, he used to say that he cures this disease. Jamono boobu kilifa ko tollu Yaya Jammeh bu taxawee di wax ne moom day faj feebar yu bari daal ci jarmi yarami doomu adama so bu ne dafa faj ñun li ñu am yaakaar ne boo demee mu faj la nga wér loolu ma ci dugal. Yes, a head of state, somebody like Yaya Jammeh, the caliber of that person, if you hear that person saying that he has the cure for certain diseases, and in fact it was a lot of diseases that he mentioned. So that's why I became inspired for me also to go there and try to get the cure from him.
So because of his position, you were absolutely convinced that he had a cure, as he claimed? Ndik fi ma xamam tollu mom bu waxe ne mun na fajj lolu motax nga olu ko won yow tamit. Yes. What about Fatou Jatta? What did you hear her say on the TV when you watched? Fatou Jatta nak biñ ko don sétane ci télévision bi mo wax lan nga dégg mu wax. Fatou Jatta non dama ko sétane ni rek way jamono bo ma ngi liggéey bo xane ma ngi yakamti te duma mëna tok di sé déglu li mo wax. Yes, at that time, I just saw her speaking on the TV, and at that time, I was doing some work, so I didn't have time to listen keenly to what she was saying. So, but I had her just talking. Do you know if she said anything about the president's treatment when she spoke? Xamuloo ndax wax na dara ci mbiri faji président bi bimu doon wax moom Fatou Jatta. Am na lu ci wax ne faji na moom ba ñu wér te du moom kenn rek ñu bëri daal wax nañ ne faj nañ leen ñu wér yaakaar boobu lañ am ci moom moo taxoon ñu dem waaye bi ñu xamoon ne buñ demee liñ bëgg ci moom duñ ko am jarul doon dem. Yes, she said that she was cured, and not her alone. Others also said that they were cured. So this is what inspired me to go there. Had I known that it was the opposite, I wouldn't have gone there. Apart from Fatou Jatta, can you remember any of the others who had claimed that Yaya Jammeh had actually cured them of AIDS? Gannaaw Fatou Jatta ndax am na ñeneen ñoo dégg ñoo ñan nga déggaat ñoo xam ne ñu ngi doon wax ne Yaya Jammeh faj na leen AIDS. Am nga man ci juróomi baaj bi laa bokkoon. So danga gis ne ñeenti baaj yi romb yëpp ñëpp doole doon faju dañ leen wax ne wér nañ yaakaar boobu nag moo ñu ci dugal waaye buñ leeroon na li ñuy wax lu amut kenn du fa dem. Well, I was among the 5th batch, but all the previous batches, which were 4, all of them spoke over the TV saying that they were cured. But had I known that it was the opposite, as it turned out to be, I wouldn't have gone. But when they spoke and said that they were cured, we also believed in it and decided to go. Mr. Witness, I understand that completely. I was just trying to figure out whether or not you could remember any of the names apart from Fatou Jatta. If you're not able to, just let us know. If you are, let us know. Thanks. Seda bi waaw loolu nga wax moom leer na ma nañ li ma bëgg a xam rek mooy ñeneen ñi nga xam ne déggee nga ci ñoom ñu utee ak Fatou Jatta te ñu wax ne ñoom faj nañ leen ndax fàttaliku nga turi kenn bu fekkee ne fàttaliku nga seen turi mën nga ma ko waaye boo ko fàttaliku ba tey tam baax na. ñu bëri xamoo leen because ñoom ay yeneen ci ay réew lañ jógee ñëw so bu ma leen xamee foofu biñ tasaaroo daal ba ma la ci pare man. Wow. Well, there were many people there, and people came from various locations to come there for this treatment. So this is why, but definitely I cannot remember all of them who were in attendance at that time. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Witness. Jërëjëf seede bi. You've mentioned that you were part of the 5th batch. Is that okay? Is that right? Wax nga ne yow ci juróomeeli batch bi ci nga bokkoon noonu la. Yes, that's true. And that the reason why you were convinced to actually undergo this treatment was because you heard former President Yaya Jammeh actually say on national TV that he could cure AIDS. Te boo gisee sax nga wakirlu pour dem ci faj boobu président ba woon Yaya Jammeh ci boppam moom nga dégg muy wax ne moom mun naa faj AIDS looloo la tax a dem. Yes, that's true. As well as other HIV-related illnesses. Akit yeneen doomi jàngoro HIV ak yi mu àndal yëpp. Yes. You further said that you heard from the likes of Fatou Jatta as well as other participants of the treatment who had been there that they had also been cured by the treatment of the president. Wax nga itamit ne da nga dégg Fatou Jatta ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñëpp wax nañ ne faju nañ ba wér te ñu ngi bokkoon ci faji président bi. Yes. And this actually increased your resolve to seek treatment because you believed that there was a cure to your HIV status. Te loolu sax moo yokk sa ngëm ba tax nga wakilu woon dem bokk ci faj bi ndaxte da nga gëmoon ne bon président bi mun naa faj feebar bi. Yes, that's quite true.
Can you remember when you joined the program? What year? Mun nga fatale ko ban at nga bokkon ci faju bobu? No, I forgot the year, definitely. Can you remember what year you were diagnosed with HIV? Ndax fatale ko ngay tamit at bi nga xamne ci lañ ñi ka wax ne da nga am doomi jangoro HIV. at biñ ko waxe rek ci la try ma day jema dem fo. Well, the year that I was informed that I was diagnosed that I have the HIV virus, that was the year I decided to go and seek treatment. We understand that, Mr. Witness, but can you remember the actual year? That's my question. Wa lolu wax nga ñu ko te leer nañu dama la bëgg laaj ndax xej na fatale ko nga at bi ci bopam ban at la won biñ la ñëkke wax ne da nga am doomi jangoro HIV. No, I have forgotten that year. Can you tell us where you went to seek this treatment that you believed in? Di ñu mëna wax nak faj bi nga xamne yow mom nga gëm ni fan nga demoon pour fajooje ko fan nga demoon? Ma jóge fofu kay ma ngi dem Birkama Health Center. Ma jóge waat fofu ñëw Banjul fofu la de fajoo ba tey ji fofu lay jëlee sumay garab. When I was diagnosed, I decided to go to the Brikama Health Center. And after that, I went to attend this presidential treatment. But after all that, I am back again taking the ARVs from the normal places I used to get it from. In Banjul. I am now referring to the presidential treatment program. Faj bi nga xamne mom la len president bi doon fajé bobu la wax fan ngeen ko doon jëlé? We were getting treatment from the Serekunda Hospital. Can you tell us how this was done? How was it conducted and how were you approved for the treatment? Légui na di ñu mëna wax nak faj bi mom naka lañ la tanné bolé la ci ak naka lañ leen doon fajé? Ñun ko ci dañ duggé fofu ay garab lañ ñi daan jox suba ak ngoon. So when we went to the Serekunda Hospital, they enrolled us, and the medicines they gave us, we were told to be taking it in the morning and in the evening. Can you tell us who formed part of the team for the presidential treatment program? Ndax di ñu mëna wax nak ñan ñoo bokkon ci faj bobu nga xamne mom la président bi doon faj ñana bo andona mom di faj ñana ko doon jappalé ci faj bi? Ñu ko doon jappalé Dr. Mbaw ak Ansumana Jammeh. Well, the people who were aiding him in the treatment were Dr. Mbow and Ansumana Jammeh. Were there any others who were part of, who were assisting them? Amna ñeneen ñu fa nekkoon ñu ko doon jàppale. Amna yeneen nurse yu jigéen. Yes, there were female nurses also. Can you name them? Xam nga seen tur mën nga leen a wax. Panday mu fa ak Yes, Fanjai was there, but the other one, I forgot her name. Were there any other people, male? Amna ay góor yu ci bokkoon. Yes, Naka Jawara. Jikiba, is it Jikiba or Jikina Jawara? I'm not sure of his name, but Jawara, that's what I know about him. Would you happen to know what the roles of these different individuals you've named were? For example, what was the role of Dr. Mbow? ñi nga tudda ni ndax xam nga ku ci nekk lan mooy woon sa liggéey lan mooy sa taxawaay comme daal docteur Mbow moom lan mooy woon taxawaayam ci faj bi. Docteur Mbow daal moo doon président bi xawma moo doon docteur bu mag bi nga xam ne moo yoroon wàllu faj bi. He was the senior doctor who was responsible for the treatment. What about Ansumana Jammeh? Ansumana Jammeh nag. Ansumana Jammeh moom moo daan nekk ci wàllu garab bi di joxe garab bi ñuy naan. Ansumana Jammeh was the person responsible for giving out medicine that we used to drink. Do you know if he had any particular relationship with the ex-president, Yaya Jammeh? Ansumana moom ndax xam nga ndax am na benn jokkoo boo xam ne am na ko ak président ba woon Yaya Jammeh. Well, they are related. He was his relative. You also mentioned one Awanjai.
wax nga itam ku tudda Awa Njie. waaw Awa Njie ci nurse yi la bokkoon. Yes, Awa Njie was one of the nurses, the female nurses. Were there any other nurses apart from Awa Njie? Gannaaw Awa Njie nag am na yeneen nurse fa nekkoon. am na yeneen nurse yi fa nekkoon waaye ñu gën a bëri ne ma fàtte seen tur because ba fa jógee dafa yàgga tey ba moo fa jógee ba léegi lijjanti ma seen mbir. Well, there were other nurses who were present there, and there were many. But this was a long time, and since I left that place, I never even thought about them. I didn't try anything else to find out about them. Did you by any chance remember someone called Auntie Nyima? Ndax fàttaliku nga ci ku ñoo wax Auntie Nyima? Yes. moom koy nurse bu baax la woon wax dëgg yàlla. She was a very good nurse, really. Do you know what her surname was? Xam nga naka la santa? Baji la santa ama Jata wala Jame. I don't know whether her surname is Baji or Jata or Jame. But it was a Jola surname, is that what you're trying to say? Waaye dafa mel da nga bëgg a wax ne sant Joola la woon daal. Yes. What about Jawara? What was his role? Jawara nag moom lu mu fa doon def. Jawara mooy ci nurse yi la bokkoon. Jawara was one of the nurses. Suñ daan wax Lamin waaye sant bi fàtte na ko. And there was another person called Lamin, but I forgot his surname. And what was his role? Moom lan la fa doon def. Mooy docteur la woon. He was also a doctor. What was Yaya Jame's role in this whole treatment program? Yaya Jammeh nag ci jamonoy faj boobu mu doon def moom ci boppam lan la doon def. Moom ci boppam koy dafa daan joxe ordre rek bu soxla rek ne nañ ñëw Banjul naan garab. Well, he was the person who was giving orders. When he is the person who will say, come to Banjul so that you can have some medicine. When did you first encounter the former president, Yaya Jammeh, during your treatment? Kañ nga ci sa jamonoy faju boobu nag kañ nga ci njëkk a dajee ak président ba woon Yaya Jammeh. Yaya Jammeh yoon lañ dajee waaw daje nañ ko ay yoon. Well, we met many times. And during those times, what was he doing? Te jamono jooju ngeen di dajee nag lan la dee def. Jamono boobu bu ñu waree naan garab day dugg ci néeg bi ñu jaxar garab bi ba pare. When it's time to drink medicine, we will go into the room where he is. He will fill your cup and give it to you, and you have to drink the cup, the cup of all of what is inside the cup. You drink it all. And where was this being done? Loolu yëpp fu ñu ko doon defee. Dañ koy def ci hôpital. Well, sometimes we drink this medicine at the Serekunda hospital, sometimes we go to the Banjul hospital, but sometimes we go to Kanilai. He also mentioned State House. State House. State House. Okay. And that State House in Banjul. Mooy State House Banjul. Wow. Yes. And during the times that you went to State House and Kanilai, are you saying that President Jammeh personally administered the treatment on you? Jamono ji ngeen di dem State House ci Banjul ak ca Kanilai ndax nga bëgg wax ne président Jammeh ci boppam moom moo leen daan jox garab yi moo ko daan joxeel boppam. Léeg-léeg am na place yoo xam ne dañu naan daje mu ni ñuy jox garab. Well, sometimes he himself will meet up with him and he will give us medicine to drink. Yeneen time yi nag docteur Mbow ak Ansoumana Jammeh ñoom ñoo responsible joxe garab bi suba ak ngoon. At times it is Dr. Mbow and Ansoumana Jammeh who are responsible for giving out the medicine in the morning and in the evening. However, your base was at the Serekunda hospital, but you would sometimes go to these different locations you've mentioned. Dafa mel ni daal yéen fi nga xam ne fa ngeen daloon mooy ci lopitaani Serekunda bi donc foofa ngeen dee bàyyeekoo ak dem foo leen ci mun a dem jëli garab dellu si waat. Hôpital bi am na place boo xam ne foofu bu waxtu jotee foofu la ñuy dajee naan. Yes, and at the hospital there is a special place where we all used to meet and take and have our medicines which we drink. Can you tell us the different types of treatment you were given?
di ñu mëna wax ñaata façon yi faj lañ daan jox dama lañ leena faj ñaan façon yi faj lañ leen daan defal ñaata façon yi garab waaw dañu daan jox bi ñu wax cagri am na bi ñu daan jox ñu ne omo. Well, there are various types. There is one which is called chakri and another one called omo. And there is another one called jine. Let's start with the chakri. Can you tell us, can you describe how it appeared, its smell, as well as the taste? Léegi ñu commencé ko ci chakri bi di ñu mëna wax garabi chakri boobu naka la mel naka la cafka gi mel ak yooyu yëpp naka la meloon ci garab bi naqari na lool léeg-léeg boo ko naanee daal boo ko defee ci biir bi su bàyyul xel mën na la lor because dafay métti sa yaram bi yëpp téye sa xel. Well, that medicine is very, very bitter. Sometimes if you take it, well, it can give you problems in your stomach and it makes you feel very, very uncomfortable. Did he say it also made you feel nauseous? Ndax wax nga ne daf la dee miirloo? No, nausea is you want to vomit. Sa xel mi dafa teey. Sa xel mi dafa. Yes, that's true. That's true. Did it cause you to vomit? Ndax ding daan wàccu? Bu ma naanoon la ëpp damay dem wàccu yëpp ma door a ñëw raxas sama gémmiñ ba mu set ma door a toog. Well, if I drink a lot of it, usually I will go out and vomit everything out, then I will go and wash my mouth clean and come and sit down. And you've mentioned omo. Can you describe how omo was? Wax nga tam garab buñ tuddee omo boobu naka la mel? Omo itam garab bu naxari la because boo doo ko naanee danay def sa yaram bi loo xamante ne biir bi day daw so sa yaram bi daal doo am jàmm benn jamono. Well, omo is another type of medicine which is not nice to take because if you take it, sometimes you will have a running stomach and you will not be able to control, you will not be able to be yourself. All over your body you will have pains and it will make you very, very uncomfortable. What about the drug that was called jine? Garab biñ tuddee jine nak? ñoom yëpp yooyu benn baaxut ci yaram. They are all the same. None of them is good for the body. What was the color of that particular drug? Naka la kuróol bi meloon jinne garab bi jinne boobu naka la kuróol bi dafa brown. That one is brownish color. What was its consistency? Naka la meloon? Muy jinne bi wala. Wow. The consistency. Was it thick or light? Ndax dafa yolom ndax dafa dang. Dafa yolom waaye neexu de. Yes, it's a light medicine, but really it is not nice. None of the medication you were being given, I mean, was pleasant. Bon dafa mel ni yéen daal garab yi ñu leen doon jox yëpp amul benn bu ci neex. Man de ne baaxoo neexu ci man. As for me, none of them was pleasant with me. And you also said that apart from, instead of making you better, in fact, you fell ill after you took them. Te wax nga ne sax garab bi lu utee sax mu tane loola daf lay feebarloo. Man kay ba ma ci duggee ci la am jafe-jafe yi biir gi yaram. Balaa may dugg foofu ne ma meloon ba ma ci duggee coono rek la ma ci jëlee. Well, my troubles, real troubles, started when I started drinking these medicines. Before taking these medicines, I was not suffering that much. But the moment I started taking these medicines, that's the time I started suffering a lot. And what was your state of health before you joined this presidential treatment program? Balaa nga doon bokk ci faji président bi naka la sa wérgu yaram meloon? Okay, wax dëgg yàlla ku ne ma danga feebar sax damay jàpp ne yow dangay wax rek waaye loolu feebaruma daal. Well, if somebody tells me at that time that I am sick, I will just think that the person is just talking, mere talk, because at that time I was not feeling any sickness. After you joined the presidential treatment program, did you feel that you had been cured of this AIDS as the president claimed he was able to do? Bi nga bokkee nag ci faji président bi ndax yëg nga ci sa yaram ne daal faj nañ la feebari AIDS bi comme ni ko président bi waxee ne mun na koo faj.
waxal ci kaw. He was just talking, but he has no knowledge of curing this disease. And were you in fact cured of the disease? ndax yow ci sa bopp fajoon nañ la feebar bi. Well, as for me, I got only troubles out of that treatment. And you were there with others, is that not correct? Bang fa faju dang fa nekkoon ak ñeneen. Yes, we were there. Many of us were there for the treatment. 6 months. We spent 6 months there. And I know that you may not remember the actual number, but can you give us an estimate as to how many people would have been there? Hamna do muna fateleku nak limbi yow ya ñana fa nekkon way ci xayma rek ni no len tollu won. Gore jigeni bari wona dem na 100 something dollars. Well, it was both male and female, but I think it was over 100. Can you tell us if you know what happened to those other people who had been on the program with you? Did they have similar experiences to you? Ndax di ñu mëna wax nak ñoña nga xamne ñom nga fa nekkaloon ngeen bokkon di faju ñom ndax comme yow li nga yek lañ yek wala deet ñom naka lañ mujjé ñom man kay sama bokk la xam parce que ñeneen ñi ñoom am nañu fa laro waaye nag am na ñoo xamante ne ñoom yàlla dimbale na leen ñu ne wér nañ bañ génne waaye ku ci génne ku ne boo delluwaat fu ngay fajoo doo ko nettali. Well, as for me, really, it was bad for me. As many people also died there, and others also suffered. But I heard that some were lucky to have been cured. But for those who returned to take the treatment from other sources, they didn't fare well. Can you tell us what was the cause of death of those who died? ñoo nga wax ne ñoo ci loru ñoo ci gañu ndax di ñu mëna xal lan moko waral ñi ci ñaka seen bakkan. am na yoo xam ne dañuy ñëw ñoom dañ ñëwoon pour faju wér ñibi waaye nag nga ñëw di naan garab ba loru so li ñuy jàpp rek mooy ne liñ daan naan xëy na moo leen lor. Well, what they believed was to come and have treatment and be cured and go home. But some others came there, and what really happened to them was, after taking this medicine, some of them died. And I believe he also continued to say that it was the medication that had caused their deaths. I just wanted to confirm that, Mr. Interpreter. Is that what he said? Wa mu ne ndax danga wane ne daal bon xëj na mun naa am li leen lor ci garab gi la faaxee ko. Yes, that's what I believed, that their death was caused by the medicine. Did you also say that you believe that this same drug that had killed some people was also responsible for curing others? Is that what you said, or was there an error in the interpretation? Dama xamul ndax leer nañu torop ndax yow da nga wane ne garab bi nga xam ne ñenn ñi moom lañ jël mu lor leen garab benn garab boobu tam am na ñum faj dafa am ñum faj. Man de fajuma te bëri nañ ñuy wax ne wér nañ wéruñ de. Well, there were a lot of people who said that they have been cured, but they were not cured. As for me, I have not been cured. So what you're trying to say is that although people were claiming to be cured, they were not actually, in fact, cured. Bon daal ci sa wax mun naa wax ne ñu ci bari ñoo xamee ne dañ doon toog di wax ne ñoom faju nañ ba wér bon faju wuñ wéruñ. Loolu kay ñu ko doon wax rek pour yombal affaire bi mën a génne ñibi waaye kenn amul koo xamante ne wér na. Well, I think why they were saying that was just to say that they are well so that they can be able to be released and go home. But I think none of them were cured. And why do you think that they were so desperate to go home that they would say these untrue statements? lan nga tax foog ne ndax moo tax ba yàkkamtee ñibbi ba nga xam ne jaraloon na leen sax ñu wax loo xam ne daal amut ne faju nañ te fekk fajuwuñ. Semaine wala ñaari week dañañ la faj nga wér nga dem def fa 6 months wacc sa njaboot ci kër gi ñuy sona.
Well, initially the information we were given that we will be cured in 2 weeks. But after starting the treatment, we were there for 6 months. You don't have the chance to go anywhere, even to go and look at your relatives or your family. So this is why it was so hard for some of us who were there. Are you saying that you're being held against your will there? Bon dafa melni dal sen togaay ba ngeen fa togo non togu len fa sen sago. Because yang am pala di liggéey di fay say soxla di dundal sa njaboot léegi ñu kale yépp 6 months. Well, I can say that we were not there willingly. We were held against our will because somebody who has been working, feeding your family, looking after your other businesses, now you go to somewhere where you have to be put down somewhere and be seated there for 6 good months without having that chance. Really, it has been really hard for them. So you were not able to leave at any point, even if you wanted to? Bon dal amul ben jamono jo xamne mënon ngeen fa bayé ko so leen ko bëggoon sax do leen ko mën. If the moment you go there, if they get hold of you, then you'll find yourself in a problem like that. Are you saying that you were basically being held as prisoners then? Bon dal dafa melni yeen dañ leen fa tiyé won rek melni ñun tiyé ci kasso. Yes, I can say that's it. That's the way we were living there. And apart from the 3 drugs that you mentioned, the Gine, the Trrc, as well as the Omo, were there any other kinds of medication or treatment administered on you during the presidential treatment program? Gannaaw ñetti garab yi nga lim ni Gine beek Trrc beek Omo bi ndax amul yeneen façon garab yoo xam ne ñu ngi leen fa doon jox jamono ji ngeen fa faju? Dëgg yàlla man ñetti garab yooyu rek jamono bi mu fa nekkee ba dem fay jógee yooyu lañ ñaan jox ñi naan. Truly speaking, these were the 3 types of medicines I was given. All the time I spent there, these were the 3 types I've been given, and these were the 3 types I have been using until I left the place. Can you tell us how often the drugs were administered on you and whether there was any particular system of administering the drugs? Di ñu mëna wax garab yooyu naka ngeen ko daan faral di jëlee ak yan anam lañ leen ko daan joxe? Usually we are given this medicine to drink around 9 towards 9:30. Are you referring to the morning or evening? Ci suba wala ci guddi? Well, we take the medicine in the morning and we also take it in the evening. And that is twice a day? Bon dafa melni ñaari yoon ci bés bi. Yes, twice a day. And can you tell us the dosage of the medicine? Di ñu mëna wax garab bi ban app naka lañ leen ko daan joxe ci nattu? There is no limit. They will just fill the cup and give it to you and tell you to drink all. And how big or small was the cup? Pot bi naka la rëy bi tollu waan dafa tuuti wala dafa rëy? Well, it was a big cup, and I think it might reach 1 liter, the content it takes, or the fill of 2 normal cups. And was there any particular system to giving you the drugs? For example, was the Omo given in the morning and the Gine at night, or was it all mixed up? Ñetti garab yi naka lañ leen ko daan joxe dañ leen jox benn bi suba jox leen beneen bi ngoon wala naka lañ leen ko daan joxe awalante? Well, we used to drink these types of medicine on different days. If it is Trrc, you will drink that Trrc in the morning and in the evening. If it is Gine, the same thing applies. You will drink it in the morning and in the evening. And if it is Omo, it is the same system. You will drink it in the morning and in the evening. So it just depended on the discretion of whoever was administering the drugs? Bon daal dafa des ci koo xam ne moo laa jox garab yi dañ moom mooy tànn ban la leen a jox.
Yes, that's how they were doing it. You also mentioned that some people died from the treatment. Do you remember any names? If you do, kindly indicate it to the usher so that he can write it down. wax nga fi tam ne am na ñoo xam ne ñàkk nañ fa seen bakkan ci faju bi su fekkee ne xam nga ko bul tudda tur bi de osa bi dina ñëw nga wax ko ko rek moom mu binda ko ñu nga xam ne loru nañ fa ñi ci gën a bëri bokkuñ fuñ dëkk tey tey dajee fa ñu jógee ci yeneen réew soo buggal loroo itam man dama ñaanal ko yàlla rek waaye mënuma def lu dul loolu. A lot of the people who died there were strangers. Some came, in fact, from out of the country to come and have this treatment there. So we all met there to have this treatment. So this is how we were gathered there. It's a mixture of people, and I don't know them. So this is how we were living there. Thank you very much. Mr. Usher, he said he doesn't know them. Can you tell us from which countries these people came from? Ndax mën nga xam yan ban boor lañ ban réew lañ bàyyeekoo ñëw fi ñi nga wax ni am na beneen waay bi jógee Malawi ñi Guinée lañ jógee ñi Sénégal ñi Mali so ñu bari daal ñoo fa nekkoon. There were people, somebody was there who came from Malawi. You have people from Guinea, Senegal, Mali. There were a lot of other nationalities who were taking this treatment. So they came from all different regions of Africa hoping to be cured by this miraculous treatment. Bon dañ jógee ci fànn ci bari uute ci réewi Afrika yépp pour ñëw rek pour ñëw faju si faj bi nga xam ne faj bu doy waar la. waaw yaakaar lañ ci amoon rek kenn ku ci ne bi nga déggee ne kii day faj lii mu am nga amee jàngoro bi te xamuloo fooy fajo hôpital yi ñoom boo demee ñu naan la lii kenn du ko mën a faj. te lépp doole ci wax jooju ñoom dañuy wax ne maanaam ku ko am ci foo la ko amee te léeg-léeg nga gis koo xam ne kii jabar ji dana am moom du am yàlla jëkkëram am moom du am wala doomam am mu kenn du ko ci am soo da nga gis ne pour xam li koy joxe lu jóge ci yàlla la rek waaye du caaxaan koy joxe. Well, what happened is that what brought all these people there was hope. The hope of getting cured. Because what usually they say to us is that it is promiscuity. This is how a lot of people got this disease. But I don't think that's quite correct. I think this has been destined by Allah. But what was being said, there were a lot of things being said about it. But usually, people who came there for the cure, a lot of them were later disappointed because they didn't have the cure. So the expectations were not met and they were not cured. Is that what you're saying? Bon dafa melni liñ doon sentu yaakar giñ amone ba ñew dal seen yaakar dafa tas ndax faju wuñ. Ñep faje yep yaakar du tas la dal because lo am yaakar ci ne bu mo ñewé mo faj la nga wër ñun loolu lañ japp rek. Yeah, they were all disappointed because the hope everyone had was that we were going to be cured. But when we came there, it turned out to be a different thing. So this is why I said it has been a disappointment for all of the people. You had also said that you had listened to the video of Fatou Jatta and who had claimed that she was cured. Did you actually get any other information after that to suggest otherwise? Wax nga ne seetaan nga video boo xam ne Fatou Jatta mu ngi ci doon wax te foofa dafa waxoon ne faj nañ ko ndax gannaaw gi nag yow yëg nga leneen loo xam ne lu uutee loolu la. moom kay mbiram lu leer la because du moom kay ne rek mboolem koo xam ne yaa ngi bokkoon ci treatment bi boo fa jógee ko foog nga dem hôpital. Well, as for her case is a clear-cut thing. But for all those who went to have this treatment, after leaving that treatment center, most of them had to go back to the hospitals to continue taking another treatment. Are you saying that they were claiming to be cured even though that they were not? Bon dafa melni da nga wax ne dal ñom dañ wax ne faju nañ fekk faju wuñ wëru Well, I'm sure they were afraid to say that they were not cured. Can you tell us why they were afraid to say so? Dañu mëna wax lana tax ñu ragaloon pour wax ko. Aduna bi yëpp xam ne Gambia kay jamono boobu waaye lu mu wax loolu mooy am. Doo ko wedde doo ko nettali.
A lot of people in the world knew what was happening in the Gambia. Because if you deny the man or you refuse his orders, everybody knows what happens to you. And you have also told us that even when you went into the treatment, you realized that this was a hoax. Wax nga ñu ne bi nga xamee ne dem nga ci faju bi yéen seen bopp seetlu ngeen ne li ci nekkoon daal dëgguwut. Ben dëgg na yow. Yes, there was not an iota of truth in it. Did you challenge any of the doctors or the nurses there to tell them that this was the case and that you wanted to be released? Ndax jamono jooju na wax ngeen ci kenn ci docteur yi wala nurse yi woon leen ne daal yéen fajuwu leen te da ngeen bugg a ñibbi. Kenn ñëwoo ko. No one has the diary mind. And again, why? Lu tax. Ni te yow réew mi ci at yi yëpp 22 years muy def li ko nekk kenn sañu ko weddi. Loolu moo ñu teewoon dañu ne. It was the atmosphere existing at that time. For 22 good years, this man was ruling this country, doing whatever he wants to do with impunity. So this is why nobody has the diary mind to refuse him. You also said that even though you had been promised a cure within 2 weeks, you actually spent 6 whole months there. Wax nga tamit ne ba ngeen a dugg ci faj gi dañ leen digoon ne bu ñaari bés ay jotee rek ni ngeen wér waaye nag ngeen far fa mujjee am juróom benni weer noonu la. Noonu la demee waaw. Yes, that's how it went. And at the end of those 6 months, you still were also not cured. Ba tey juróom benni weer yooyu ngeen fa am yépp taxut ngeen faju. Boobu koy kenn amoo ci wér gu yaram. Yeah, that's it. None of us were healthy after all. And in fact, you were saying that not only were you not cured, you actually turned out in a worse condition that you had come into the program. Li ma jëlee ci sa wax mooy dafa mel ni sax juróom benni weer ya ngeen fa am yépp fajuwu leen woo ngeen far fa jëlee fa sax feebar bu yokku. Loolu moo am. Yes, that's what happened. Can you describe your state of health at the point you were leaving the program after those 6 months? Gannaaw juróom benni weer yooyu nga xam ne moom ngeen fa def noonu ci faju bi naka la sa wér gu yaram tollu woon meloon. Balaa may dugg yëguma dara waaye bi ma ci duggee laa am ay jafe-jafe yoo xam ne ba bi ma génnee xam naa bu ma toogoon rek du ko doon tey du ma ko nettali. Well, before starting this treatment, I don't feel anything in my body. I started having problems when I started this treatment until the time I left there. And after that, it has still been the same unpleasant feeling for me. Can you tell us the nature of those problems, those health problems you were experiencing? Ñu mëna wax nag yan façon ngi jafe-jafe nga daan am ci sa wàllu wér gu yaram gannaaw boo bàyyee ko ca faju boobu. Wàllu wér gu yaram bi yëpp daan métti léeg-léeg mu de ay picc xeeseen yaram bi yëpp di tàng bu ma tëddee guddi. Well, my problem at that time is body pain. All over my body used to pain. And sometimes I will have these pimples on my body, all over my body. And usually I used to have a high temperature. My body will become very warm at night, which sometimes it makes it hard for me to sleep. Were you hospitalized in any other hospital during the time you were actually receiving this treatment from the ex-president? Jamono bi nga nekk ci faju boobu ci président bi ndax tëddal nañ la ci benn lopitaan. Non, mosuma traité hôpital dañ ma daan jox garab may naan suma yaram bi mun na xaare ane du ma tëdd ba du ma mënal sama bopp dara non. Well, when we started this treatment, they just used to give us medicine and we will drink it. But I used to have body pain and sometimes I'll feel very uncomfortable. Sometimes I will not be able to do anything for myself or by myself. But I was not hospitalized. But I was not hospitalized. You also mentioned that some of the drugs you were given caused diarrhea and others vomiting. What was that effect on you as an HIV and or AIDS patient? Wax nga ne garab yi ñu leen daan jox yow boo ko naanaan danga ko daan wàccuwaat yépp loolu nag naka la sonnale woon ci sa yaram bi comme que yow danga amee feebar yi the diarrhea as well. te danga ci daan am biir bu daw. Ndax bu ma ko naanoon damay yëg ci sama yaram bi ne lii bu fi yàggee rek dana am problème bu boobaa nag damay dem ci wanag bi rek mu wàcc yépp raxas suma gémmiñ ba mu set ma door a ñëw.
What I used to do is, after taking this medicine, I will start having very unpleasant feelings in my body. And I used to realize that if this thing stays in my system for some time, it might make me very sick. So I will go into the toilet, vomit everything, wash my mouth, and I'll come and sit down. So in fact, you completely disbelieved in the power of the drug, so you would just basically go and vomit everything. Bonal garab gi dal yo gomulo ko won bem jaralon la sax boko nané rek nga dem waccu wat génné ko yépp. No, because garab bi ni mën na xaré won ci sama biir jëm. Lolo tax bu ma ko nané daf may yégal ne li bu yagge ci ma dara ma lor. Mo taxan ma day dem waccu yépp. Yes, the medicine, after taking it, the feeling I used to have shows me that if this thing stays long in my system, it will create another problem for me. So this is why what I'll do is simply to go and vomit and take it out of my system and come and sit down. What about the others who were actually ingesting this drug? What was the effect of the diarrhea and the vomiting on them, if you know? Ñeneen ñi nga xamne ñu doon del garab yi nak naka la meloon ci ñoom seen waccu beek seen biir yu daw yi nga xamne ñu ko doon am ndax xam nga naka la meloon ci ñoom tamit seen wàllu wér gu yaram. Kenn ku ci ne lii sa wàllu feebari jëmm yow yaa ko mën a contrôle ba xam lii nga mën a dundat ci sa biir jëmm. Well, this thing, it is every single person knows what happens to him or her after taking the medicine. It's left to the person himself or herself. Whatever happens to the person, it's left to him or her. Whatever goes through his system or her system, it's left to the person himself. I wanted to know if you had any particular observations about what happened to these particular patients, especially taking into consideration that they were HIV. Dama bëgg xam rek yow ci sa seetlu boppa yow lan nga seetlu ci ñoom garab bi ñoon naan lan la leen def surtout ñu nekk ñoo xam ne ñu ngi amee doomi jàngoro HIV bi. Moom dafa wax ne loolu day faj ñu ëpp doole ci wàllu faj bi loolu la waxoon ne moom lay faj moo taxoon ñi naan garab bi waaye bu ñu leeroon na li moo wax amut kenn du fa taxaw. Well, it is the hope that took us there because he said he has the cure for this disease. This is why people came there for this treatment. But had we known that it was the opposite, nobody will come there. But really, when we started this treatment, we realized that it is not the cure. And eventually, were you released from the treatment? Gannaaw gi nag mujjee nañ laa bàyyi ci faju bi ngeen doon def foofu. Non man kay bi ma bàyyi ci lay jógee foofu ma ñibbisi. Well, yes, the moment we were released, that's the time I decided to go home. Was there any particular ceremony to mark that day, that when you were released? Bés biñ laa bàyyi nag ndax méngale nañ ko ak beneen xew-xew boo xam ne moom lañ tombale bàyyi biñ leen doon bàyyi. Xam nga bu doon bàyyi ay nit day dajale mbooloo moom bu sakkan daal soo ñu dajee foofu ñi nga xam ne ñu wax nañ ne naan nañ garab ba am wér-gu-yaram ñooñu lañuy oo one by one di leen félicité ne wér nañ. What happens is those who used to claim that they are cured, these are the people he will call, and usually there is a large crowd which will gather there. And these people who claim that they were cured will be called one by one, and they will be congratulated, and later on, this is how they were released to go home. And where was this particular ceremony held in your case? Biñ leen doon bàyyi nag ndaje mi fan ngeen ko doon defee. Kanilai. Who was present in that ceremony? Kana teewoon ci ndaje moomu. Ña fa daje bari na de. Yes, a lot of people used to gather there, a lot of people. Was the ex-president there? President ba woon mu ngi fa woon. Yes, yeah, Jammeh used to be there, Aïssatou Ndiaye Seydi used to be there. What about the team of the treatment program? Were they also there? Ñi nga xam ne nag ñoo bokkoon ci faj bi da ñoom tam ñu ngi fa woon. Ñëpp fa daje. All of them used to be there. And were you actually announced or declared as having been cured of your HIV on that ceremony? Bañ leen doon bàyyi nag ndaje moomu ñu oote woon ndax yéebaane woon nañ fa ne léegi ñu ngi leen di bàyyi ngeen ñibbi ndi da ngeen faju ba wér.
Yes, that's what they did, and that's what they said. And what are you saying to that? léegi loo wax ci loolu yow. Well, as for me, when this was said, well, I said now I am leaving the prison, then thanks to Allah. So it didn't really matter much whether or not they were saying you had been cured. What you wanted is just to get out of there as quickly as possible. Bon mu ngi melni dal yow faalewuloo woon li ñu wax dëgg la wala du dëgg yow daal li la itteeloon rek mooy nga bàyyee ko fa ñibbi sa kër. Yes, that's it. As for me, when I was released, I was very, very pleased to leave that place. But can you just confirm to us whether or not at that point when you had been declared to be cured of AIDS, whether or not you had actually been cured? Léegi ndax di ñu wéralal nag jamono ji ñu leen dajaleen yoon yéen ñëpp woon mbooloo mi yëpp ne léegi nag yéen wér ngeen ndax booba wéroon nga. Man kay suma yaram ba ma commencé naan seen garab la am jafe-jafe yi wér gi yaram. Well, as for me, what I can say is my sickness increased when I started taking his treatment medicine. So what did you do after you were released? Léegi nag biñ la bàyyee loo def. Dama ñëw mbir kama health center ci docteur Sabali mu woon ni yéen kay ki leen di faj ni lay wax li ko neex waaye amul benn xam-xam ci li wàllu paj bi. When I was released, I decided to come back to Dr. Sabali at the Brikama Health Center. And what he told me was that this man telling you people that he can cure, he has a cure for this disease. He's just saying things that he wants to say, but really it is not true. And what warranted you going to the Brikama Health Center at that point? What was your state of health? Jamono boobu nag fu sa wérgu yaram tollu woon ba walla jaral nga dem ci Brikama lopitaan ba. Boo maa ngi sono sama yaram bi day tàng di xesen def ay picca. I was suffering at that time. My temperature used to rise up, my body will become warm, and I have these pimples all over my body. So this is why I had to go there to seek medication. So after having undergone the presidential treatment for 6 months, and at the end, them declaring you as cured of AIDS, you actually had to go to another health facility to get treatment. Gannaaw boo defee juróom-benni weer di faju ci président bi bem bàyyi la ne wér nga gannaaw bi dafa jaraat nga war a demaat beneen lopitaan pour fajuwaat fa. Ba ma jóge la am jafe-jafe wér gi yaram. It was after that treatment that I became seriously sick. What kind of treatment were you given at Dr. Savali's hospital? Lopitaani Dr. Sabali moom ban façon ngi faj lañ la fa doon jox. Garab yi ARV ak Septrin ak yeneen perg yoo xam ne day yokku deret waaw yooyu lañ ñu fa daan jox. Yes, we were given Septrin and ARVs and other medication that used to help us to limit our blood system. And during the alternative treatment program, were you taking your normal medicine that you had been given at MRC where you had been diagnosed? Gannaaw boo bàyyee ko nag ci faji président boobu ndax yaa ngi doon jël yeneen garab yi nga xam ne moom nga daan jël MRC balaa boobu. Balaa boobu man kay ay Septrin paracetamol yooyu laa daan jëfoo balaa maa jël ARV. Well, usually at that time I used to drink Septrin and paracetamol before I started on these ARVs. Are you saying that you were not taking ARVs before you enrolled in the alternative treatment program for the president? Bon balaa nga commencé faju bi ci président bi dafa mel ni commencé wuloo woon di naan ARV. Non mosuma ko commencé because dañ ma ko wax ne ma suba ngoon ngay naan ma wan leen ne leen loolu daal lu may man. Well, I didn't start drinking it at that time because I was told that I have to take these medicines in the morning and in the evening. And at that time, I was unable to do that. So you had to abandon your normal medication that you had been given at the hospital in order to take the treatment that the president gave you. Bon mu ngi mel ni yow da nga tegee woon boor garab ya nga xam ne moom nga daan njëkk a naan nga dem di jëfoo garab yi nga xam ne moom lañ la jox ca faju président bi. Garab yi ñu ma diggoon ne moom moo ko de wàññi jàngoro bi ci sa yaram man bañ ma ko waxee ñëwoon ma ne ma suba ngoon ngay naan dalaa leen wax ne wax dëgg yàlla man
Yeah, what happened was that when I was given the information that I had to be drinking these medicines in the morning and in the evening, well, I told them that I cannot keep on drinking medicine in the morning and in the evening every day. So this is why I had to do away with those medicines at that time. So you're saying that actually you were not taking any conventional medication before you started the treatment program of the president? Bon dafa melni nekulo won di jël ben garab bi tuba bala nga commencé faj bi nga don faju ci président bi. Lo la lan def bo dal sama yaram bi bu mété setrin wala trestamol la dan nan. Way jamono bobu itam taxulon may yegg ne mangi febar dal. Yes, that's what was happening. At that time, I used to take Septrin and paracetamol if I have body pains. But my pain was very little at that time. I was not feeling very sick at the time. This is why, after all, I decided to go and start this treatment. So in fact, after you had finished with this presidential treatment, that is when you had to be put on more serious drugs because your health condition had deteriorated. Kon dafa melni gannaaw boo jeexalee faji président bi ci nga commencé sax di jël yeneen ay garab yoo xam ne daal garab yu tar lañ ndik jamono boobu nga gën a ñàkk sa wérgu yaram comme ni nga ko soxlaa. Waaw jamono boobu moom bi ma demee ba gis ne daal fi ma jógee nii dama may yokk jafe-jafe wérgu yaram ca laa delluwaat ci hôpital yi ñu jéem a jox ARV suba ngoon to ba ma ko commencé naan dem ab diir daal ci la yaram bi commencé sedd di oyof. Yes, because when I left this presidential treatment, that's the time I realized that I have serious challenges concerning my health. Then I had decided to go back to the health centers and I started taking these ARVs. After taking these ARVs for some time, that's the time I realized that, well, my health is, my problem is decreasing. My health issues are becoming a little bit all right for me. Things were getting better for me at that time. Are you still on that particular program? Ndax yaa ngi ci programme boobu ba léegi? Maa ngi ci ba tey. Yes, I'm still in that program. And if you know, how many years has it been since you left the presidential treatment program? Ndax xam nga ba nga bàyyeekoo ci faji président bi ak léegi ci ñaata at la tollu? Has it been up to 15 years? Mut na fukki at a juróom. Jege na ko de bu ko ëpp de dem yaakaar naa jege na ko daal. Well, if it is not even more than 15 years, it will be very close to that. Can you kindly tell us what the impact of this treatment has been on your life as well as your family? Ndax di ñu mun a wax nag faju bi lan la indil ci yow ci sa dunda yow ci sa boppa ak say njaboot. Gàllankoor rek because li ma mënoon daan ko def bu ma ci duggee laa ñàkk yëpp te ba léegi maa ngi try di jéem a góorgóorlu pour continuer sama liggéey waxee daal am naa ne moom mooy sama problème daal. Yes. Well, this thing impacted on my life very seriously because when I started this treatment, that's the time when I lost everything. And that's what's happening to me now. I'm just trying to make ends meet and try to walk. But really, it has been a hard one for me. And it's now that this present treatment I'm having with these medicines, that's the only way that I'm trying to recover now. And without mentioning her name, can you tell us whether or not your wife has the virus? Waaw bul tudda turam de waaye nga dañ la bëgg a laaj rek ndax xam nga ndax sa jabar am na doomi jàngoro bi waaye bul tudda tur. Well, yes, she herself informed me that she has the virus. And has that presented any particular difficulties because both of you are now living with the virus? What impact does that have in your household? Ndax nag loolu indi na benn jafe-jafe yéen ñaar ñëpp am doomi jàngoro bi lan la indi jafe-jafe ci seen biir nekk. Jafe-jafe wér-gu-yaram bu ma ko tëlee am wér-gu-yaram kay dangay am jafe-jafe dundul.
Well, that's a problem because anybody who is not feeling healthy, well, really that's a big problem for each and every person, and this is the way we are living. Was she part of the presidential alternative treatment program, like you? Ndax bokkoon na ci faji président bi comme yow. ndax bokkoon naa ci faj bi. sa jabar demoon na faju ji ci président. moo ma jiitu 6 mois la am jógee fa tombeeg ma itam maa ngi yoon ci wàllu pour ñu jël ma moom faju. dama jàpp ne rek bu génnee dafa wér mais itam bu mu duggee wér loolu ñu ciy dugal. Yeah, this is it. She was, in fact, the person who started the treatment before me. So when I also saw that, I decided to come and join. And we all have the same hope that we will be cured. But it turned out to be that after all the time, the 6 months we spent there, she also spent the same time there. Then after all, we realized that it has been a hoax. So both of you were deceived? A very, very, very painful one. Witness, we've come to the end of your testimony. I will now hand over to the chairman in case they have any questions for you, and then we'll come back to you for any final remarks that you may have. Seede bi fi mu nekk nag man jeexal naa li nga xam ne moom laa la bëggoon a laaj waaye nag ñu bàyyi la ci loxo ñi nga xam ne ñooy commissioner yi ak chairman bi gannaaw loolu nag yow tam bu fekkee ne am nga dara loo wax mun nga koo gaaral. Mr. Chairman, I hand over the witness to you. Thank you. Amen, witness. It's great that you had your freedom from the treatment program or perhaps even treatment in a prison. Seede bi sant Yàlla génne nga ca coono booba nga xam ne faju la woon boo xam ne dafa mujjee doon kaso. That after all, over 15 years, you are still alive and going through the treatment. Te sant Yàlla gannaaw booba ba léegi tollu na ci fukki at ak juróom ba tey yaa ngi dunda sante ko Yàlla te delluwaatuloo ci faju bu mel noonu. We thank you very much for coming to testify before the commission. ñu ngi laa gërëm di la sant ci li nga nangoo ñëw pour joxe sa seede fii ci kanam commission bi. And to assist us in creating a record of human rights violations and abuses that you suffered. ndaxte loolu dinañu dimbali ci li nga xam ne moom la ñoo sàkku di ko ut ci anam yi nga xam ne ñu ngi ci doon jëfandiku di yàq bépp àq ak yelleefi doom aadama yi nga xam ne yow mii bokkoon nga ci ñooñu. We thank you, witness, for coming to testify. ñu ngi laa gërëm nag beneen yoon ci li nga ñëw joxe fi sa seede. Commissioners, if you have any questions, please proceed. May I start with Bishop and then come to Commissioner Samba? Bishop bi moo laa laaj. Bishop, you have the floor. Thank you, Chairman. Witness, you mentioned that after you drank the medication, Bishop bi moo laa laaj mu ne wax nga fi ne gannaaw boo naanee garab yooyu. Your body became weak and you had running stomach. ci la sa yaram bi gën a loof nga commencé di am biir bu daw. Did you at that point call the attention of the former president and those who were assisting him? ndax jamono jooju nga gis loolu ci sa bopp nag ndax yëgaloon nga ko président bi wala sax ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale ci faj bi. No, I daren't do that. jamono boobu du man kenn rek maa ko ne li fi nekk ci nit yëpp bari na kenn waxut ci li la dal soo muy den dama ko ñeme wax. Well, there were many people there, and none of those people there dared to say that they are still suffering. So the same thing applies to me. I didn't have the daring mind to say that I'm suffering or I'm not cured. In other words, you were suffering patiently. Now, the next thing you said that you were not hospitalized, but you stayed there for 6 months. So were you commuting or where were you? li nga wax nag ne ci seen jamonoy faju bi tëddaluñ leen benn béréb li ma bëgg a laajte rek foofu mooy ndax da ngeen daan jaabante di dem ak a ñëw jamono ji ngeen doon def faju boobu. benn salle bu yaatu la boo xamante ne ñi fa nekk yëpp ay lal kenn ku ne sa lali boppam
Ni bam fe salvo ya de komni. So ken ko ne lali de teglante besus. Benen bor bi dem disease ñu bari ñu fay nekk. Well, we were all packed in a very big parlor where you have a lot of beds, and these beds were put side by side where every person has his or her own bed where you have to lie down or where you used to sleep. So we were all in that same main hall where we were staying. You were initially told that the treatment would last for 2 weeks, and you ended being there for 6 months. nga ne de bi ngeen a commencé dañ leen njëkkoon a wax ne faju bi daal ñaari bésu ay rek laa jël waaye ngeen mujj fa toog nag juróom benn weer. Yes. After that, when you left, when they release you, gannaaw boobu nag biñ leen bàyyee. your condition was not okay at all. Sa wàllu wér gu yaram daal bon dafa gënoon a métti daal. Yes, in fact, my condition turned to become worse. Thank you. Commissioner Samba, you have the floor. Léegi Commissioner Samba moo laa laaj. Assalamualaikum, seede bi dama la bëgg a laaj ñaari wax. Assalamu alaikum, witness. I want to ask you 2 things. Su fekkee ne déglu naa bu baax yow da nga am jàngoro bi sa jabar tamit am jàngoro bi. If I heard rightly, you had the virus and your wife also had the virus. Yes. Si diggante boobu ndax am ngeen si doom. Am nañ doom. Within that period, did you have a child? Yes, we had a child. Xale boobu nag mbaa def ngeen dara pour test ko ba xam ndax moom itam am na jàngoro bi ndax amu ko. Did you do anything about that child to test him or her to see her status? That child has no virus. ñaareel bi mooy. The second question is, yéen ñi nekkoon doon jël treatment góor ak jigéen yëpp ci benn xool bi lañ leen teg. those of you who were having this treatment, male and female, were you all living in that same hall? Well, we were separated. The males were on their own, and the females also were having their own place where they lived. Thank you very much. Thank you. I'll turn to the commissioners on the right, on the left. Imam Jallo, you have the floor, please. Witness, there is something I would like to ask from you. When you became sick yourself with your wife, now you have returned to where you were living. How are you now sustaining your family? Are you working or you don't have a job to do? I'm trying to because nyawla moy sama liggéey so ci loolu laa nekk di manage ba bés yàlla tey bi ci laay try daal. Yes, I am still trying to manage with my family. My profession is a tailor, and that's what I'm still trying, and that's what I'm doing to be able to sustain my family. Thank you. Commissioner Imam C, you have the floor. Witness jërëjëf ci li nga ñëw nii ci CDA bi. Thank you, witness, for coming to testify here. li ma lay laaj mooy naka ngeen dundee woon foofu yéen a dundee woon seen bopp moom moo leen amee woon moo leen doon jóg lekk. What I wanted to know is how were you living? Were you feeding yourselves or was he providing your feeding for you? Yes, he was feeding us morning and evening. Thank you, witness. If there are no further questions,
If you have any final remarks to make, please proceed to make them now. Seede bi laajte yi nag jeex na léegi des na si yoon nag bu fekkee ne am na yenn kàddu yoo xam ne bëgg nga koo gaaral mun nga koo def. maa leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm ñun yëpp kenn ku ci ne lépp li jafe-jafe wér-gu-yaram yàlla na ko yàlla jàppalal. Well, what I have to say is I want to extend my sincerest thanks to you and my praises to all of you. All what I want to say is to thank Allah, and I'm also praying for Allah to give us all long life and good health in whatever we do. What I want to say all is that my thanks and praises to you all. I pray to Allah for Allah to give us long life, good health, and good living for all of us. Thank you very much. Thank you very much indeed, witness, again, for coming to testify before the commission. jërëjëf seede bi ñu ngi laa gërëmati beneen yoon ci li nga nangoo ñëw joxe sa seede fii ci kanam commission bi. Okay. Council, we can take a short break and come back in 30 minutes, or we can take a lunch break and go on, but we have 2 more witnesses. You guide me. Mr. Chair, we'll take a short break and come back in 30 minutes. Splendid. We come back at 1 o'clock. 1 o'clock. Meeting's adjourned.